Welcome back, friends. We are continuing with our genetics topic, and today let's look on the part of back clause and test clause. In the previous session, we looked about the concept of Mendelian inheritance and the examples of some of the clauses, how the questions are asked, and how can you answer them in steps. So now let's see back clause and test clause. Back clause and test clause, they are just simply like types of clauses. There are some of the normal clauses ambazo hata Gregory Mendo wakati kwenye experiment zake alifanya, lakini pia hizi back clause na test clause nazo alizifanya. That's why zinakuwa connected hapo pamoja. Kutoka tukisoma Mendelian inheritance unakuja unaenda kusoma hizi hapa, sababu na hizi pia inheritance yake ni kama Mendelian. Now, what is back clause? Back clause is the clause of an individual organism and either of its parents. Kwa ndo maana inaitwa back. The word back reflects kwamba unarudi nyuma, unaanzia kwa offspring, unamcross na either of its parent. So now let's say assume we have a parental genotype. A parental genotype hiyo labda ni T, then to close na T. So from there meiosis tutakuja kupata capital T, small t, tutapata capital T, small t. Hapo ta close. Kwa hiyo fertilization capital T, capital T, small t, capital T, small t. So hapa manake gametes, fertilization, offspring. So kwenye back clause tunafanyaje? Kwenye back clause tunachukua n of the offspring. N unaweza kumchukua huyu, tunaweza kumchukua huyu yeyote, then tukamcross na nani? Na parent. So mfano back cross hapa ni kuchukua labda huyu hapa kumcross na one of its parent, either of its parent. So unachukua labda hiyo back cross ni cross between offspring and either of its parent. So let's say hapa manake anakuwa parental genotype yao labda mmoja anakuwa huyu ndo offspring uliyemchukua, then una times na una cross na one of its parent. So meiosis itakuwa capital T. Then from there capital T, small t. So capital T, small t, capital T, small t. So you see kwenye phenotypic appearance hapa gametes kama kawaida, fertilization, offspring. Kwa kwenye offspring wa back clause unaona hata ratio yao inakuwa tofauti na ile normal. Unakuja kuona offspring wanakuwa ni phenotypic ratio. Kwenye phenotype all are, so let's say your capital T ilikuwa ni tall, all are tall. Kwenye genotype utakuja kuona wawili walikuwa ni TT na wawili walikuwa ni T kubwa, T ndogo. So that is simply back clause, a clause between offspring and one of its parent. Now let's go to test clause. Kama jina lilivyo, test clause inatumika katika kutesti genotype ya organism. Kwa hiyo test clause huwa tuna clause between homozygous recessive organism pamoja na phenotype nyingine ambayo inakuwa dominant. Sasa nia yetu kubwa tunataka kujua kwamba ile phenotype ambayo ni dominant
either ni homozygous or heterozygous. Kwa hiyo a test clause, this is the clause between an experimental organism with a dominant phenotype and that with a recessive individual. Kwa hiyo kwa mfano tufanye experimental organism ambaye ana dominant phenotype, labda tuseme yeye ni tall. Katika kuwa tall hatujajua je ni TT au ni T, yani manake hatujajua either ni homozygous au ni heterozygous. Ni tall lakini hatujajua homozygous au heterozygous. So kilichopo ni kwamba tunakuwa tuna homozygous recessive hapa. Homozygous recessive. Huyo homozygous recessive manake atakuwa ni TT. Huyo homozygous recessive tunamcross na hawa na yule na tunamcross na yule pale. Result tutakazokuja kuzipata zitatuambia kama either alikuwa ni homozygous au heterozygous. Hasa tuanze uone jinsi gani ambavyo tunatumia test clause. Ndio maana tunasema test clause inatumika kutest whether organism ambaye ni dominant phenotypical genotypical ni homozygous au heterozygous. Now tuanze tu cross huyu na huyu. Hatujui, lakini tukicross huyu na huyu tutaona offspring ndio atatuambia huyu ni homozygous au heterozygous. Tuanze parental genotype. Genotype iwe nini? Capital T cross na small t. Haya, meiosis utakuja kupata capital T times small t. Hizi ni gametes. Fertilization utakuja kupata capital T small t, capital T small t, capital T small t, capital T small t. Now you see all of the offspring are tall. Okay, wote tall unajua okay. Hii inaonyesha kwamba huyo organism alikuwa ni homozygous dominant. Ndio maana amekuwa na uwezo wa kutengeneza all of one ambao nani ni tall. Alikuwa homozygous dominant. Tuone kwa mfano angekuwa ni heterozygous dominant. Yani parental genotype ingekuwa ni TT times TT. Mr. andika stages hapa. Naenda na cross. Meiosis hapo. Naenda moja kwa moja manake siandiki stages. I hope wengi mshaelewa sasa hivi. Sasa angalia hapo kitu gani kinatokea. Phenotypically hawa wataonekana tall. Phenotypically hawa wataonekana short. So you see, manake kwenye phenotypic ratio utapata 2 are tall then 2 are short, ambacho hichi kwenye ratio ni sawa sana kusema 1:1. Kwa hiyo kwenye test clause 1:1 ina represent nini? Organism ambayo tulimcross alikuwa ni heterozygous dominant kwenye test clause. Kwa hiyo utakuwa umeona hapo kati ya heterozygous dominant pamoja na homozygous dominant jinsi wanavyotofautiana. Homozygous dominant unapata all at all. Heterozygous dominant unapata ni unapata 1:1. Kwenye notes kuna example wanasema consider red flowered pea plant where the gene for flower color is dominant. The gene for flower color is dominant over the white color. Manake gene ya red flower color
for red color ni dominant over white. Kwa hiyo umeshajua hapo kwamba tukienda kwenye kuleti hapo, kwa hiyo swali letu lililoko kwenye notes, na kwenye swali letu lililoko kwenye notes kwamba tumeambiwa ni red flowered plant, gene for red color is dominant over white. So tutaleti R kubwa is stand for nini? For red. R ndogo is stand for nini? For white. So red na white. From there wanachokisema nini? Wanasema the plant has either of the following genotype. Kwenye mfano sasa wamesema genotype inaweza kuwa RR au inaweza kuwa R. So to determine the genotype of this plant, test cross unaweza unaifanya test cross kati ya red flowered plant pamoja na recessive allele. So kama ambavyo tumeelezea results jinsi ambavyo zinaweza kutokea kule mwishoni, kama huyo flower atakuwa ni dominant au atakuwa recessive kwenye hizo plant zako, nimeeleza pale mwanzoni. Kwa hiyo advantage kubwa ya test cross inatusaidia kujua the unknown genotype of an organism, unknown genotype of an organism. Na kwa session hii inaishia hapa, that is test cross and back cross. In the next session tutaendelea na sex inheritance pamoja na linkage, sex inheritance na pamoja na sex linked characters. So thank you everybody. Let me wish you nice studies. Don't forget to subscribe and to share the link for the video for your fellow students to access these videos. Thank you.